यसलाई भन्छ हैन जहाँ ब्रेन हुन्छ इन द हाइपोफाइसियल फोसा यो पनि सोधेको क्वेशन हो है हाइपोफाइसियल फोसा जसलाई हामीले सेला टर्सिका पनि भन्छौं है इट इज लोकेटेड एट सेला टर्सिका सो अर्को कुरा सोध्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज द स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड है स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड and its weight is about 500 milligram only, right? 500 mg only. Its weight is only 500 mg. So let us talk about lobes of pituitary gland and its hormone, right? Lobes of pituitary gland and hormones produced by it. के hormone चाहिँ यसले बनाउँछ? यहाँबाट धेरै क्वेशन आउँछ. So pituitary gland have 3 lobes. They have 3 lobes. First one is anterior pituitary. Second one is intermediate lobe. And third one is posterior pituitary. Posterior pituitary. So anterior pituitary is also known as adenohypophysis. That you need to know. Adenohypophysis. इसको अर्को नाम हो adenohypophysis. इसको अर्को नाम हो anybody? You know? So what are the hormones that are produced by adenohypophysis? Neurohypophysis, right? What are the hormones produced by adenohypophysis? So it produces growth hormone. यसले चाहिँ growth hormone बनाउँछ. It produces adenocorticotropin hormone. It produces thyroid stimulating hormone. It produces prolactin hormone. It produces FSH, follicle stimulating hormone, and it produces LH, luteinizing hormone. Posterior pituitary is known as neurohypophysis, right? Neurohypophysis. Intermediate lobe को कुनै नाम त्यसरी छैन. Intermediate lobe ले एउटा hormone बनाउँछ that is known as melatonin. है intermediate lobe ले एउटा हार्मोन बनाउँछ that is known as melatonin. अहिले यो melatonin आजकल sleep inducing agent को लागि काम भइरहेको छ. Mostly in old ages melatonin is used as sleeping pills and more safer than benzodiazepines in old people. Posterior pituitary is known as neurohypophysis. It will also produce 2 hormones. कुन hormone बनाउँछ? What are the hormones secreted by posterior pituitary? Oxytocin. Very good. First one is oxytocin. Antima. What is the other hormone? What is the other hormone? So this is known as vasopressin. और तिमीहरूले पढेको एन्टी डायुरेटिक hormone ADH, right? ADH or vasopressin. So there are only 2 hormones which are secreted by posterior pituitary. So your question is, which of the following hormone is secreted by posterior pituitary? Which of the following hormone is secreted by posterior pituitary gland? Number 1 TSH, number 2 ACTH, number 3 ADH, number 4 LH. ADH. So ADH and oxytocin are produced by posterior pituitary gland. So यो सबै कुराहरु तिमीलाई सोध्छ. अब तिमीलाई
फंक्शन्सहरु थाहा हुनु पर्यो. So what are the functions of different hormones? Right? What are the functions of different hormones? So let's talk about growth hormone. Growth hormone को काम के हो? What does growth hormone does? It regulates metabolism and it also promotes tissues growth, right? Tissues growth, especially bones and muscles, right? ग्रोथ हर्मोनले के गर्छ? ग्रोथ हर्मोनले हाम्रो मेटाबोलिजमलाई रेगुलेट गर्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो मसल्स अनि बोनको ग्रोथलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ. सो हामी बच्चादेखि ठुलो हुन्छौँ, हाम्रो हड्डीहरू पनि ठुलो हुन्छ, हाम्रो हरेक मसल्सहरूको साइज बढ्छ, all because of growth hormone. So if there is excessive growth hormone, right? If there is excessive growth hormone production, that will lead to a condition that is known as gigantism. Gigantism मान्छे एकदम giant जस्तो ठुलो भयो. And also that will lead to acromegaly. The great खलीलाई हेरेछ रेस्लर, त्यसको हातहरू ठुलो ठुलो छ है, खुट्टाहरू पनि ठुलो ठुलो छ. एक्रोमेगाली भनेको एक्रल पार्ट्स. एक्रल भनेको टर्मिनल पार्ट्स, हात खुट्टाहरू कानहरू सबै ठुलो ठुलो छ. द्याट कन्डिसन इज नोन एज एक्रोमेगाली. जाइगेन्टिजम भनेको एकदम भव्य रूपको शरीर भइहाल्छ, एकदम लामो, 8 फिट लामो, एकदम चौडो. सो धेरै ग्रोथ हर्मोन बन्यो भने धेरै ठुलो ठुलो हड्डी भइहाल्छ, धेरै मान्छे चाहिँ बोन्स अनि मसल्सहरू एकदम धेरै ग्रो भइहाल्छ. द्याट इज भेरी एबनर्मल, राइट? देन थाइरोइड stimulating hormone, that is TSH. TSH ले के काम गर्छ भने TSH it also stimulates the growth and activity of thyroid gland to secrete T3 and T4, right? T3 and T4 हार्मोनलाई सेक्रेट गर्ने काम गर्छ. सो TSH जब इन्क्रिज हुन्छ, TSH जब इन्क्रिज हुन्छ तब T3 अनि T4 को प्रोडक्सन चाहिँ घट्छ. T3 अनि T4 को प्रोडक्सन चाहिँ घट्छ. TSH जब डिक्रिज हुन्छ तब T3 अनि T4 को प्रोडक्सन चाहिँ बढ्छ. So we have two conditions. One is hypothyroidism, right? One is hypothyroidism. Hypo भनेको कम, thyroidism भनेको थाइरोइड हार्मोन. यसमा चाहिँ T3, T4 चाहिँ घट्छ, TSH चाहिँ बढ्छ. उल्टो हुन्छ है, TSH चाहिँ बढ्छ. Second thing we have hyperthyroidism, right? Hyperthyroidism नामै हो थाइरोइडिजम. सो थाइरोइडिजम भनेको थाइरोइडको हार्मोन. TSH थाइरोइडको हार्मोन होइन, TSH पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हार्मोन हो. सो T3 and T4 बढ्छ and TSH चाहिँ घट्छ है. सो हाइपरमा TSH उल्टो हुन्छ, घट्छ, तर T3 and T4 चाहिँ बढ्छ. देन वी हैव अदर हार्मोन, दैट इज एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH है. ACTH को काम के हो? इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्ल्यान्ड है. एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ टु प्रोड्युस ग्लुकोकर्टिकोइड्स such as cortisol.
ग्लुकोकोर्टिकोइड्स को एग्जांपल कोर्टिसोल, मिनरलोकोर्टिकोइड्स को एग्जांपल अल्डैक्टोन है, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन है, स्पाइरोनोलैक्टोन भनेर आउँछ। देन वी हैव सेक्स हार्मोन्स, फर एग्जांपल एंड्रोजेन्स, टेस्टोस्टेरोन। सो यसले चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ ताकि एड्रिनल ग्ल्यान्डले के गरोस्, एड्रिनल ग्ल्यान्डले हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डको सेक्रेसन्सहरु चाहिँ बढाओस्। देन वी हैव प्रोलैक्टिन, other hormone secreted by anterior pituitary is prolactin. So what is prolactin? So prolactin is a hormone that stimulates the production of milk है, यसले चाहिँ मिल्क को प्रोडक्सन लाई इन्क्रीज गर्छ, प्रोडक्सन अफ मिल्क मेनली ड्यूरिङ लैक्टेशन है, मेनली ड्यूरिङ लैक्टेशन। सो लैक्टेशन को टाइम में मिल्क प्रोड्यूस गर्ने हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। सो देयर इज अनदर हार्मोन दैट हेल्प्स इन इजेक्शन अफ मिल्क, त्यो चाहिँ कुन हो? सो ड्यूरिङ लैक्टेशन मिल्क को प्रोडक्शन गर्छ प्रोलैक्टिन ले, whereas इजेक्शन गर्छ ऑक्सिटोसिन है, इजेक्शन गर्छ ऑक्सिटोसिन। सो तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्छ मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज नोन एज, तिमीहरु फ्लो अफ प्रोलैक्टिन गएर आउँछ, दैट इज रङ है। लेट्स सपोज नन प्रेग्नेंट वुमन छ है, नन प्रेग्नेंट वुमन छ, अलमोस्ट 50 साल को छ, पोस्ट मेनोपोजल एज ग्रुप को, त्यसमा मिल्क सेक्रेसन भइराछ, कुन जाँच गराउँछौ सबसे पहिले? नन प्रेग्नेंट वुमन छ, त्यसमा मिल्क सेक्रेसन भइराछ, कुन जाँच गराउँछौ सबसे पहिले? अरविन्द सर, कुन जाँच गराउने सबसे पहिले? Very good. भन त यार, सीरम प्रोलैक्टिन है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दैट यू विल डू इज सीरम प्रोलैक्टिन। किन? यसले त मिल्क सेक्रेट गराउने हो नि है, सीरम प्रोलैक्टिन। लेट सपोज सीरम प्रोलैक्टिन इन्क्रीज छ, अब के गर्छौ तिमीले? त्यसपछि तिमीले एमआरआई गर्नुपर्छ। किन? प्रोलैक्टिन कसले रिलीज गरिरहेछ? पिट्युटरी ग्ल्यान्डले रिलीज गर्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड कहाँ छ? ब्रेन मा छ। सो टु रूल आउट पिट्युटरी एडिनोमा है, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मा कुनै टाइपको क्यान्सर छ कि छैन त्यो रूल आउट गर्नु पर्यो है। मोस्ट कमन कज चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। सो पिट्युटरी एडिनोमा छ कि छैन त्यसको लागि वी नीड टु डू एमआरआई अफ ब्रेन। सो दिस इज very important for you guys. Why? Because I have seen many patients, 50-55 years patient complaining of milk secretion, right? Complaining of milk secretion. So that is what we have to do. Other is we have follicle stimulating hormone. के काम गर्छ यसले? It stimulates the production of sperms, right? In testis, and also it stimulates the production of estrogen. In ovary है, यसले चाहिँ मेलमा स्पर्म प्रोडक्शन मा, स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन मा मद्दत गर्छ, फिमेल्सहरुमा इस्ट्रोजन सेक्रेट गर्न मद्दत गर्छ। इस्ट्रोजन को काम के हो? मैच्युरेशन अफ ओवेरियन follicles है, इट हेल्प्स इन द मैच्युरेशन अफ ओवेरियन
follicles. Ovarian follicles हामीले पढ्या होला menstrual cycle. Ovarian follicles लाई यसले म्याच्योर गर्ने काम गर्छ. Now luteinizing hormone यसले के गर्छ? In female it stimulates the production of arco hormone that is called progesterone, right? It stimulates the production of progesterone by corpus luteum. Corpus luteum के हो? menstrual cycle मा हामीले पढ्या छौं, हामी फेरि पनि पढ्छौं. जब फर्टिलाइजेसन हुँदैन जुन म्याच्योर ओभम हुन्छ त्यो चाहिँ कर्पस ल्युटियममा जान्छ कन्भर्ट भएर के हो म पछि क्लासमा भन्छु. मेल्सहरुमा अगेन it helps in production of spermatozoa, right? It helps in production of spermatozoa by testicles, right, or testis. So these are important hormones that you guys need to know. Now let us talk about thyroid hormones, right? थाइरोइड हर्मोन्स कति अहिले चाहिँ पोस्टेरियर पिट्युटरी बाँकी छ. अहिले पोस्टेरियर पिट्युटरी सकाइदिहालौँ. So we have posterior pituitary hormones. So we have two hormones. First one is oxytocin. Oxytocin ले क्या काम करता है? Very good. They are uterine stimulants. Right? Uterine stimulants. Those helps in contraction of uterus. Contraction of uterus. So we use it during delivery. हामीले oxytocin दिन्छौं है during labor. Labor को टाइममा हामीले oxytocin दिन्छौं. यदि पेशेन्ट एक्टिभ स्टेज अफ लेबर मा गइसकेको छ, मोर देन 3 सेन्टिमिटर डायलेटेड भइसकेको छ सर्भिक्स भने हामीले लेबरलाई हामीले अगमेन्ट गर्नलाई यो दबाई दिन्छौं ताकि युट्रस को कन्ट्राक्सन बढोस् अनि बेबी चाहिँ निस्किनमा easy host. And then it has second function, it helps in ejection of milk. Very good. यसले चाहिँ milk ejection मा काम गर्छ. Then we have ADH or vasopressin. So what is the function of vasopressin? It helps in retention of sodium and water in renal tubules. यसले चाहिँ सोडियम अनि वाटर लाई रिटेन गर्ने काम गर्छ. सोडियम अनि वाटर रिटेन गरेर यसले चाहिँ बीपी मेन्टेन गर्ने काम गर्छ है. बीपी मेन्टेन गर्ने काम गर्छ. देन थाइरोइड हर्मोन्स. थाइरोइडले कतिवटा हर्मोन्स बनाउँछ रे? भन के रे? थाइरोइडले मोस्टली तीनटा हर्मोन बनाउँछ है. ट्राई आइडो थाइरोनिन, that is called T3. Then we have tetra ido thyronine, that is called T4. Third is calcitonin, right? Very important. So what is the function of T3? Can anybody say? It increase the basal metabolic rate. हाम्रो बॉडी को मेटाबोलिज्म लाई इंक्रीज गर्ने काम गर्छ. It helps in bone and brain development. है हड्डी को अनि ब्रेन को डेभलपमेन्ट मा मद्दत गर्छ. यदि थाइरोइड को समस्या भयो भने हामीलाई मेमोरी लस पनि हुन्छ, ब्रेन को पनि केही खराबी हुन्छ. दैट वी नीड टू
अन्डरस्ट्यान्ड ब्रेनको डेभलपमेन्ट एन्ड अल्सो म्याचुरेसनमा मद्दत गर्छ है डेभलपमेन्ट एन्ड म्याचुरेसन इट हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस यसले चाहिँ प्रोटिन बडीमा प्रोटिन बनाउने काममा मद्दत गर्छ इट हेल्प्स इन मेटाबोलिजम अफ प्रोटिन्स एन्ड फ्याट्स है प्रोटिनको मेटाबोलिजममा अनि फ्याट्सको मेटाबोलिजममा यसले चाहिँ मद्दत गर्छ इट अल्सो हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनलाई स्टोर गराउने काम गर्छ एन्ड अल्सो इट हेल्प्स इन ग्लुकोज युटिलाइजेसन सो ग्लुकोजको बडीमा युटिलाइजेसनमा पनि मद्दत गर्छ सो ओभरअल T3 have different function सो यदि थाइरोइड घट्यो भने के हुन्छ मेटाबोलिक रेट घटिहाल्छ हामी मोटो हुँदै जान्छ हाम्रो हड्डीहरू हाम्रो दिमागमा कमजोरी आउँछ हाम्रो हड्डी दुख्न थाल्छ हामीलाई मेमोरीको समस्या आउँछ हामी डिप्रेसनमा जान सक्छौं ठीक छ